like to welcome all the team behind NTR Trust. అండ్ ముఖ్యంగా ఈనాటి ఛాంపియన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అందరికీ కూడా సాధారణంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. మీ మాటలతో మీ క్రియేటివిటీతో ప్రతిరోజు మమ్మల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. నిరంతరం కూడా కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ని కొత్త అంశాలను మాకు పరిచయం చేస్తూ ఉన్నారు. సో నేడు తలసీమియా కోసం మీరు పోరాడుతున్నందుకు మాతో పాటు మీరు కూడా జాయిన్ అవుతున్నందుకు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి. సో 1997లో విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ మహానాయకుడు నందమూరి తారక రామారావు గారి ఆశీస్సులకు అనుగుణంగా ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి కూడా అలుపెరగని పోరాట పటిమతో అండ్ ఒక ఇన్స్పిరేషన్తో తన మోటివేషన్తో ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఉన్నారు శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఫర్ ఇన్స్పైరింగ్ అస్ ఎవ్రీ డే. విద్య, వైద్యం, ఆరోగ్యం, ఎటువంటి విపత్తు ఏదైనా సరే, అవసరం ఏదైనా సరే ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ముందుంది. మహిళా సాధికారిత కార్యక్రమాలతో మహిళలకు కూడా వీలైనంత చేయూతను అందిస్తూ ఉంది. నేడు తలసీమియా కోసం పోరాడుతోంది. తలసీమియా రన్ను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతోంది. తలసీమియా బ్లడ్ క్యాంప్స్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. బ్లడ్ బ్యాంక్ అండ్ తలసీమియా సెంటర్స్ను విస్తృతంగా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతోంది. సో మనందరం కూడా ఈ తలసేమియాకి ఎదురుగా ఫైట్ చేయడంలో సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ద చేంజ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి ఫర్ బీయింగ్ ద చేంజ్. అండ్ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ గురించి మరిన్ని విశేషాలు ఒక వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం. కెన్ వీ హ్యావ్ ద వీడియో ఆన్ స్క్రీన్ ప్లీజ్? ఒక బిడ్డ జననం ఒక కుటుంబానికి పండగ. వారి భవిష్యత్తుపై 1000 ఆశలు, వారి నవ్వు కోసం 1,00,000 కలలు. కానీ కొన్నిసార్లు ఆ కలలను కబళించే ఒక నిశ్శబ్ద శత్రువు పొంచి ఉంటుంది. ఆ శత్రువు పేరే తలసేమియా. ఇది ఒక జన్యు సంబంధమైన వ్యాధి. బోన్ మ్యారోలో హిమోగ్లోబిన్ ఉండే ఎర్ర రక్త కణాలు ఉత్పత్తి నిలిచిపోవడాన్ని తలసేమియా వ్యాధి అంటారు. దురదృష్టం ఏమిటంటే ప్రాణం పోసే కన్నవారి ద్వారానే ఈ ప్రాణాంతక వ్యాధి సంక్రమిస్తుంది. చాలా సందర్భాలలో తల్లిదండ్రులు ఆరోగ్యంగానే ఉంటారు. వారిని క్యారియర్స్ అంటారు. ఇద్దరు క్యారియర్స్ ఒక్కటైతే వారికి పుట్టబోయే బిడ్డకు 4లో 1 వంతు ప్రమాదం ఉంటుంది. 3 నెలలకే ఈ వ్యాధి లక్షణాలు బయటపడతాయి. ముఖం పీక్కుపోయి బాల్యంలోనే ముడతలు పడినట్టుగా తయారవుతుంది. శారీరక ఎదుగుదల ఆగిపోతుంది. అడుగేస్తే ఆయాసం, అంతులేని నీరసం. ఇది కేవలం ఎవరో అరుదైన వారికి వచ్చే వ్యాధి కాదు. మన దేశంలో 1,50,000 మంది పిల్లలు దీనితో పోరాడుతున్నారు. మన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని 7,200 మంది బాధితులున్నారు. తలసేమియాతో జీవించడం ఒక నిరంతర పోరాటం. ప్రతి 2 నుండి 3 వారాలకు ఒకసారి క్రమం తప్పకుండా రక్తం ఎక్కించాలి. ఈ చికిత్సకు అయ్యే ఖర్చు సామాన్యమైనది కాదు. ఒక బిడ్డ కోసం ఒక కుటుంబం ఏటా సుమారు 2.5 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. ఈ అంతులేని వేదనను, ఈ భారీ ఖర్చును ఆపడానికి ఒక సులభమైన, శక్తివంతమైన మార్గం ఉంది. పెళ్లికి ముందు లేదా పిల్లలను కనడానికి ముందే భార్యాభర్తలిద్దరూ ఒక చిన్న రక్త పరీక్ష చేయించుకోవడం. సిబిసి మరియు హెచ్పిఎల్సి అనే ఈ పరీక్షల ఖర్చు 1000 రూపాయల లోపే. పిల్లల కోసం ప్లాన్ చేసుకుంటున్న ప్రతి జంటకు హెచ్పిఎల్సి పరీక్షను తప్పనిసరి చేయాలి. ప్రతి గైనకాలజిస్ట్ దీనిని ఒక బాధ్యతగా స్వీకరించాలి. ఈ పోరాటంలో మీరు భాగం కండి. తెలుసుకోండి, ఇతరులకు చెప్పండి, రక్తదానం చేయండి. ప్రభుత్వాలు బాధితులను ఆదుకోవాలి. వైద్యులు బాధ్యత తీసుకోవాలి. ఒక తలసేమియా రహిత భవిష్యత్ సాధ్యమే. కలిసికట్టుగా మనం ఆ భవిష్యత్తును నిర్మిద్దాం. సో చూసారు కదా, ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ తలసేమియాకి పోరాడటంలో, తలసేమియా బాధితులకు అండగా నిలవటంలో ఎంత కీ రోల్ ప్లే చేస్తుందో. సో ఇంత ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ జనరేషన్లో కూడా తలసేమియా గురించి చాలామందికి అవగాహన లేదు. అండ్ మనందరం కూడా తలసేమియా బాధితులకి నిరంతరం రక్త సరఫరా అవసరం, వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా బ్లడ్ బ్యాంక్స్ అవసరం, సెంటర్స్ అవసరం అని ఎంతమందికి తెలుసండి? ఇందులో ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ వలన కాకుండా అదర్ సోషల్ మీడియా ద్వారా ఎంతమందికి తెలుసు? సో ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎంతమందికి తెలుసు? ఎంతమందికి అవేర్నెస్ క్రియేట్ అయింది? కెన్ యూ ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్? సో ఆల్ ఆఫ్ యూ. యా. సో ఒక కష్టమైన ఒక డిజార్డర్,
సో జెనెటిక్ బ్లడ్ డిసార్డర్. సో ఈ డిసార్డర్కి మనం ఎగైనెస్ట్గా ఫైట్ చేయాలి అంటే నిరంతరం కూడా మనకి బ్లడ్ అవసరం. సో మనం ఈరోజు పోస్ట్ చేసే ఒక వీడియో కావచ్చు, ఒక చిన్న కొటేషన్ కావచ్చు, ఒకరి లైఫ్ లైన్కి, ఒక బ్లడ్ లైన్కి ఉపయోగపడుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ఎవ్రీబడి ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్. మే 10న తలసేమియా రన్ను హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మనందరం కూడా విస్తృతంగా దీని గురించి ప్రచారం చేస్తూ తలసేమియా బాధితులకు అండగా నిలవడంలో ప్రపంచం అందరికీ కూడా పిలుపునిద్దాం. కెన్ యూ ప్లీజ్ జాయిన్ విత్ మీ ఇన్ సేయింగ్ బీ ద చేంజ్, బీ ద బ్లడ్ అండ్ బీ ద హోప్. కెన్ యూ ప్లీజ్ రిపీట్ విత్ మీ? బీ ద బ్లడ్. Everybody, be the blood, be the change, and be the hope. Thank you so much. Thanks for your wonderful vibe. And ఇప్పుడు తలసేమియాకి సంబంధించిన ఒక ప్రోమో చూసేద్దాం. Can we have the promo on screen, please? మే 10న గ్రాండ్గా తలసేమియా రన్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. మనం అందరూ కూడా ఈ రన్లో పార్టిసిపేట్ చేద్దాం. తలసేమియా గురించి ప్రపంచం అంతటా తెలియచేద్దాం. తలసేమియా బాధితులకు మనమందరం ఉన్నామని ఒక భరోసాను కల్పిద్దాం. సో moving forward, I would like to thank our sponsors today. So thanking Heritage, Vijeta, Daspala, NRCT, PRO Vamshishekar Garu, Digital Partner, Walls and Trends, Prakash Arts, and the entire event organized by Showtime. Thanking each and everybody, thanking all our wonderful sponsors. And moving forward without any further ado, I would like to welcome our CEO of NTR Trust, K. Rajendra Kumar Garu. So let's welcome him with huge round of applause. How do you welcome, sir? So let's welcome the dynamic gentleman. వారికి బొకేతో వెల్కమ్ చెప్పాల్సిందిగా CEO రాజేంద్ర కుమార్ సార్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. హార్టీ వెల్కమ్ సార్.
to welcome the amazing lady on stage. సేవను తన జీవన ధ్యేయంగా తీసుకుని సమాజానికి అంకిత భావంతో పనిచేస్తున్న నాయకురాలు. ఆమె నాయకత్వంతో ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ అనేక సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా వేలాది జీవితాల్లో వెలుగు నింపింది. So let's welcome Srimati Nara Bhuvaneshwari ma'am with huge round of applause everybody. Hearty welcome ma'am. CEO K. Rajendra Kumar sir ను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. So now I would like to welcome a dynamic gentleman, CEO of NTR Trust, K. Rajendra Kumar garu, to address the gathering. Please come forward, sir. Thank you very much. Good evening to you all. Hidden no more, finding the undiagnosed, supporting the unseen. Now, this is the theme for International Thalassemia Day, which falls on 8th May 2026. The run actually is supposed to be on that day, but 8th happens to be a working day, Friday, so we decided to have it on a Sunday, on a holiday, so that everybody can participate. So the run is going to be on 10th May. Now, we gather here not just to launch the poster or a t-shirt, but to ignite a movement. At NTR Trust, our philosophy has always been Samajame Devalayam, Prajale Devullu, an inspiration drawn from the legendary actor and symbol of our Telugu pride, Vishwavikhyata Nata Sarvabhauma, Padma Shri Dr. N.T. Ramarao garu, the founder of TDP and former CM of undivided Andhra Pradesh. This mission was envisioned by our NTR Memorial Trust founder, trustee Shri Nara Chandrababu Naidu garu, the fourth time Chief Minister of the earlier undivided Andhra and now a separate Andhra Pradesh. Today we carried forward by tackling one of the most silent yet a very, very devastating health challenge of our times, thalassemia. We are profoundly honored to be joined by two iconic women who represent the strength and heart of our society. For the first time, we find two highly acclaimed women, highly distinguished in their own fields. One in the field of business, a great entrepreneur, among the first 50 most powerful business women as per the Fortune magazine. None other than Srimati Nara Bhuvaneshwari garu, who is the Vice Chairman and Managing Director of Heritage Foods Limited, and she has recently been honored with Distinguished Fellowship Award by the Board of Directors last year in November in London, and also an award for corporate good governance in the Heritage Foods Limited. A large number of philanthropic activities have been undertaken by her. I'll be requiring a lot of time if I have to read out what all has been done. I'll give a brief idea about it. Under her leadership, what all the trust has done, just a brief idea. Under healthcare, we have organized 16,913 camps in which we have treated more than 23 lakh people, and medicines worth more than 24 crores have been distributed to the people. Similarly, we are running Sanjeevani free clinics, both
static as well as mobile. And the mobile clinics have conducted 2,535 camps so far, and more than 4,68,462 patients have been treated. Coming to the education, more than 2,114 orphan children have been provided free education, and scholarships worth 3.92 crores have been provided to the underprivileged children. We are running 4 blood centers, one each at Hyderabad, Tirupati, Visakhapatnam and Rajahmundry, which primarily caters to the blood requirements in all these areas, and especially to the thalassemia children. We have been providing free blood as well as blood transfusion facilities to 273 thalassemia children, primarily in Hyderabad, and we'll be opening one more center soon in Vijayawada. Coming to the women empowerment part, under Mrs. Nara Bhuvaneshwari Gari leadership, we have started skill development centers in Kuppam as a pilot project which will be spread to other places. మిగతా చాలా మండలాల్లో ఏరియాస్లో కూడా వీటిని మొదలుపెట్టబోతున్నాం. ఇప్పటి వరకు 800 మంది 830 women in different fields like tailoring, jute bag making, Lucknow chicken curry embroidery, silk thread bangles, మగ్గం వర్క్ ఎక్సెట్రా వీటిల్లో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికి 139 మంది స్టూడెంట్స్ ఇప్పటికీ ఆ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా 20 లక్షల రూపాయల విలువ గల పుష్ కార్ట్స్ కూరగాయలు అమ్ముకోవటానికి, మరియు ఫుడ్ కార్ట్స్, ఫుడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వగైరా రోడ్ల మీద మీరు చూస్తూ ఉండొచ్చు, బళ్ళ మీద బ్రేక్ఫాస్ట్లు చేస్తూ ఉంటారు, అటువంటివి ప్లస్ కుట్టు మిషన్లు 600 కుట్టు మిషన్ల వరకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇకపోతే ప్రకృతి విపత్తులు, డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ అండ్ రిలీఫ్లో more than 2.2 million individuals have been provided with assistance. Similarly, COVID time lo almost we have given masks worth 1 crore rupees to the people. We are the first ones, in fact, to provide the masks. We got them from Chennai and distributed them, and also installed 3 oxygen generation plants for providing oxygen to the needy patients. ఆ రోజుల్లో if you recall, people used to die just for want of oxygen and hospitalization. All this was being done under her leadership. This is just, I given you a brief view, otherwise there are lot many things, I'll take a lot of time for that. Coming to the other distinguished guests, a legend of both national and international repute, Miss Mithali Raj, a legend who has carried the aspirations of 1 billion people on the cricket field. She has been awarded Padma Shri, Major Dhyan Chand Khel Ratna and Arjuna Awards. She was captain of Indian women's cricket team for more than 18 years, who put the women's cricket team on the international stage. She is the only woman cricketer who crossed 6,000 runs in women's one-day internationals. She also broke Charlotte Edwards' record of 10,273 runs to become the player with most runs in women's international cricket. Mithali, in sports, you have shown us that persistence wins matches. In the fight against thalassemia, persistence saves lives. By standing with us today, you send a very powerful message to the youth of India that being a champion is as much about social responsibility as it is about professional excellence. Welcome to the team, NTR.
To understand why we are running this, organizing this thalassemia run, a little brief about why we need to do this. A little data about thalassemia. India is popularly known as the thalassemia capital of the world. Nationally, in our country, we have about 45 million thalassemia carriers. Even that figure is only a guess. There can be a lot of thalassemia carriers amongst us. It is when two thalassemia carriers, they marry, a man and a woman, that the child, there's a possibility of 1:2:1. That is the possibility of the first child being a thalassemia patient. So every year, more than 15,000 children are born in India with thalassemia. At the moment, there are about 1.5 lakh thalassemia children. But then the figures are very hazy. There is no proper data available about the actual number of thalassemia children, because in the rural areas, you must have heard, చిన్న పిల్లలు పుట్టగానే 3 నెలలకు పోయారు, 6 నెలలకు పోయారు, 2 సంవత్సరాలు చనిపోయారు అనేది. That is due to lack of medical facility, lack of testing. So the only solution for this is now prevent. How to prevent thalassemia? That can be done only by premarital testing, counseling. If people can go for premarital testing, get their blood tested to see if there are carriers or otherwise, that would help in preventing. Number one. Number two, about 40% of the thalassemia children born are due to consangual marriages. అంటే ఇంట్లో చుట్టాల్లో పెళ్లి చేసుకుంటాం, మేనరికం, మేనమామ చుట్టాల్లో పెళ్లి చేసుకోవటం. దాని నుంచి the disease spreads. It is hidden, but we do not know. It is quietly spreading. In Telangana, there are about 71% of the thalassemia patients out of 4,000, 7,000 odd in both these Telugu states who are registered. Otherwise, there are a large number of unregistered patients whom we do not know, but registered are around 7,000 to 8,000. And 71% of them, they come from Telangana, and another 24% of them, they come from Andhra. So we need to accept and realize that thalassemia is a genetic disease and there is no stigma needs to be attached. So the youth has to understand a message. We request all of you, the message has to go to the people through you. మీ ద్వారా మెసేజ్ ఏమి ఇవ్వదలుచుకున్నామంటే ప్రీ మ్యారిటల్ టెస్టింగ్ చేసుకుంటే ఈ థాలసీమియా అనే వ్యాధి నుంచి నివారించవచ్చు. ప్రస్తుతానికి ఒక థాలసీమియా చైల్డ్ ఉంటే ప్రతి 15-20 రోజులకు ఒకసారి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి సర్వైవ్ కావాలంటే. ఇమాజిన్ ఎ సిట్యువేషన్, కోవిడ్ మీరు చూశారు 5 సంవత్సరాల క్రితం 2020 కోవిడ్ మహమ్మారి వచ్చినప్పుడు మొత్తం లాక్డౌన్ జరిగింది. ఆ టైంలో ఈ థాలసీమియా పిల్లలు ఎక్కడెక్కడైతే థాలసీమియా చిల్డ్రన్ 15 రోజులకు ఒకసారి బ్లడ్ అవసరం ఉంటుందో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమై ఉంటుందో ఒకసారి అందరూ ఆలోచించండి గట్టిగా. హాస్పిటల్లో బెడ్స్ అవైలబుల్ లేవు, వీళ్ళ గురించి ఎవరు ఆలోచించలేదు. వాళ్ళకి బ్లడ్ ఎలా వచ్చింది, ఎలా సర్వైవ్ అయ్యారు 1 year వరకు, 2 years. చాలామంది చనిపోయి ఉంటారు. అండ్ రెగ్యులర్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ వల్ల కూడా కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి థాలసీమియా చిల్డ్రన్లో. వాటిని కూడా హ్యాండిల్ చేయడానికి మెడికేషన్ చాలా అవసరం ఉంటుంది. సో దీనికి మార్గం ఏమిటంటే థాలసీమియా నివారణ, ప్రివెన్షన్. సో ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నెంబర్ 1 సొల్యూషన్. నెంబర్ 2, బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, జీన్ ఎడిటింగ్, జీన్ ఎడిషన్. ఇవి హైలీ సోఫిస్టికేటెడ్. బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే దానికి మళ్ళీ మ్యాచింగ్ బ్లడ్ దొరకాలి, 100% మ్యాచింగ్ ఉండాలి, వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్, ఎవ్రీబడి కెనాట్ అఫోర్డ్ ఇట్. జీన్ ఎడిటింగ్, జీన్ ఎడిషన్ అనేవి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ బీన్ స్టార్టెడ్, అంత టెస్టింగ్లో ఉన్నాయి. ఇట్ విల్ టేక్ క్వైట్ సమ్ టైమ్, బట్ ఇన్ ద మీన్ వైల్ కౌన్సిలింగ్ ఈజ్ ది only way to prevent thalassemia. So our goal at NTR Trust is to prevent this. We want to ensure that voluntary blood donation mundukochi becomes so frequent that no parent has to scramble for a donor while their child
waits for blood in a hospital. The poster and t-shirt we are about to unveil are symbols of this fight. When you see this poster, let it remind you of the 1.5 lakh patients across India fighting for every breath. When you wear this t-shirt on May 10th, know that you are not just running for fitness, you are running for the future of thalassemia children. You are running to fund screening. Screening does not cost much. 1000 రూపాయల్లో టెస్ట్ జరిగిపోతాయి ఈజీగా. So let us generate funds for providing for the screening of these children, to support the blood banks and to erase the stigma of this condition. మీడియా మిత్రుల ద్వారా నా యొక్క విన్నపం ఏమిటంటే, ఈ యొక్క మెసేజ్ ఈ థాలసీమియా చిల్డ్రన్కి ప్రివెన్షను, టెస్టింగు, బ్లడ్ డొనేషన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి చేరి యువత ముందుకు వచ్చి పెద్ద ఎత్తున ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి బ్లడ్ డొనేషన్ చేయండి. దాని ద్వారా ఈ యొక్క థాలసీమియా చిల్డ్రన్ని రక్షించండి, సేవ్ చేయండి. I take this opportunity to thank Mithali Raj for taking the lead and step up to the crease. Get ready, pad and get onto the crease. And also thank Bhuvaneshwari Madam for ensuring NTR Trust remains the shield for these thalassemia patients. Thank you very much. Jai Hind, Jai NTR Trust. So that was an insightful speech, sir. Thank you so much. Can you give a huge round of applause for him, please? Everybody, put your hands together. సో థాలసీమియా కోసం థాలసీమియా సొల్యూషన్ ఏంటి, థాలసీమియా బాధితులకు అండగా ఉండాలంటే మనం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలా, బ్లడ్ డొనేట్ చేయడానికి క్యాంపెయిన్స్ అరేంజ్ చేయాలా, సో ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం. బట్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అని మరొకసారి గుర్తు చేశారు. అండ్ థాలసీమియా గురించి మనకి 10% ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే, అండ్ త్రూ యువర్ స్పీచ్ వీ గాట్ 100% ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ థాలసీమియా, సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్, నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి మ్యామ్ అండ్ అవర్ స్పెషల్ గెస్ట్ అండ్ అవర్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ NTR Trust, Mithali Raj ma'am, please come forward to launch the poster. Everybody, can you please put your hands together? So requesting all the dignitaries to be seated. So moving forward, I request the true legend of women's cricket world, former captain of Indian women's cricket team, Ms. Mithali Raj garu, to come forward to address the gathering. Please come forward, ma'am.
Respected ma'am and other dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, people from media and influencers. It's so good to see all of you this evening. And as a former cricketer, I do know the importance of media. You know, when we needed to enhance the profile of the sport, the role that you all have played to uplift women's cricket in our country, and I look forward to a similar, similar way that you could come forward for this cause, as well as seeing the influences today in times of social media, how important your reels and your post does have a lot of impact, and it does carry the power of changing perspective and opinion about people. And it's such an important cause. As an ambassador, I urge, and my humble request to all of you to sort of we require your support for this initiative. Now, of course, Rajendra sir has spoken and educated all of us about this condition, thalassemia. And in a very simple word, yes, it's a genetic blood disorder. And I've been to NTR Trust about a week back, and I did see few children, getting their blood transfusion done personally. And, I've played a sport. We are all very healthy, and it is a privilege when I see those young children, getting pricked every 2-3 weeks. They require that, the conditions require them, their family, and especially when they are coming from a humble and a poor background. There's so much of emotional distress to the parents, and in the financial crunch. And all through this, the family silently battle this condition along with their children. Coming from a sports background, I do understand, the importance of having a good physique. And as children, we expect everybody to play sport. But when we see such young children go through these conditions, and it is for life, there is absolutely no cure for this. Whereas there are other conditions, other diseases where scientists are trying to find cure, and there are many which has solutions. But this is, so far there is no cure. It's just that they have to turn up to the hospitals every 3 or 4 weeks to get that blood transfusion done, and then they need to find donors as well. So it's a very tiresome process. And that's where I think NTR Trust plays a huge role, and they're actually doing an amazing job, especially having this trust to financially help such families, give them counseling, educate them. They're trying to spread the awareness, talking about it to young people, and this run is all about that. This initiative is all about that. And when they reached out to me, I think as someone who've done, I've made sure that if I have the ability to change lives and use my platform, I would be more than happy to lend that support to this initiative, and that is why I took up this job. And sir has also spoken about they're opening a new care center, Thalassemia, in Vijayawada, which actually helps people with this condition in and around that place to reach out for treatment. They don't really have to travel far. Again, that sort of cut down on time, and they get help when they require. So I think that's an amazing job. And we as people in our society, if we can sort of come together, because when we work together, that's what team sport is all about, the teamwork and the values. If we could bring all of that and make sure that at least the next generation, we are able to cut down the ratio,
perhaps spread the awareness about the prevention. Counseling is so important. As he rightly said, it is not contagious, but if people don't know about this condition, they probably will have a lot of perception about it. And that's where I think the media and the influencers step in. If you could reach out to your followers by educating them, but putting out videos, giving them the right information, which is so crucial in prevention, I think we all will be doing a little bit of our service to the society in this way. And that's the hope that I see for this initiative. It's just not a run. I mean, I was just discussing this with ma'am and sir that we all have fitness is a way of life in today's time. Even normal people believe that they need to spend some time doing physical activity. But if that physical activity needs some meaning, these are the causes that we need it to be attached to. And young adults are somebody I feel that you have a voice. If you can use that for causes like this, I think it will do a lot of good for just not people who already exist with the condition, but the coming generation. We can perhaps reduce that. So with this, I again thank ma'am and sir for giving me this opportunity to be part of the NTR Trust family, welcoming me, and I'm so looking forward to contribute in whatever capacity that I can. Thank you very much. So thank you so much, ma'am, and thank you for gracing today. And I request Mithali Raj, ma'am, to proceed with the launch of the medal. So I request all the dignitaries to participate in the launch of the medal. So can you please put your hands together to unveil the token of dedication and achievement? Everybody, louder please. Thank you. So requesting all the dignitaries to be seated. And now I would like to welcome amazing lady. ఆమె చిరునవ్వు ఎంత అందంగా ఉంటుందో, ఒక కాజ్ కోసం ఫైట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆమె పోరాట పటిమ అంతే గొప్పగా ఉంటుంది. So now I request our managing trustee kindly come forward to address the gathering. Hearty welcome, ma'am. ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులకు మరియు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్కు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా ఈ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ థాలసీమియా రన్కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఇక్కడికి విచ్చేసిన అత్యధిక మహిళా క్రికెట్లో 10,000 పరుగులు తీసిన మహిళ, రికార్డ్ సృష్టించి అర్జున్, ఖేల్ రత్న వంటి పురస్కారాలను పొంది క్రికెట్ దిగ్గజం మిథాలీ రాజ్ గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అదే కాకుండా మీ అందరికీ నేను ఒకటి గుర్తు చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇట్లానే థాలసీమియా కాజ్ కోసం ఎన్టీఆర్ తరఫున ఇఫోరియా మ్యూజికల్ నైట్ అప్పుడు తమ్మన్ గారిని మేము కలిసినప్పుడు ఆయన మేము చేసే ట్రస్ట్ వర్క్ కానీ వాట్ కాంట్రిబ్యూషన్ వీఆర్ డూయింగ్ టు ద సొసైటీ ఆయన విన్ని ఎమ్మటే ఆయన ఒప్పుకున్నారు. అట్లానే
మళ్ళీ కూడా కర్ణం మల్లేశ్వరి గారు ద సేమ్ థింగ్, ఆవిడ కూడా విశాఖలో మేము తీసిన ఆర్కే బీచ్లో రన్లో కూడా ఆవిడ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా నుంచుని ఆవిడ ఏం అడగకుండా మా ట్రస్ట్ కోసం ఆవిడ ముందడుగు వేశారు. అట్లానే ఈ ప్రెస్ మీట్ ముఖ్య ఉపదేశం థాలసీమియా వ్యాధి గురించి ప్రజల్లో అవగాహన తీసుకురావాలని, థాలసీమియాతో బాధపడుతున్న బాధితులు అయిన చిన్నారులకి వాళ్ళకి రక్తదానం మీరందరూ ముందుకొచ్చి చేయాలనేదే ఈ థాలసీమియా రన్ గురించి. థాలసీమియా వ్యాధి అనేది ఇట్ ఈస్ అ జెనెటిక్ డిసార్డర్. ఈ వ్యాధితో బాధపడుతున్న చిన్నారులు ప్రతి 21 రోజుకి ఒక్కసారి వాళ్ళు బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అనేది తీసుకోవాలి. ఇది వారి కుటుంబానికే కాదు, ఆర్థిక భారంగా వాళ్ళు భరిస్తున్నారు. అలాంటిదే నిరుపేదల కుటుంబానికి సహాయం చేయడం కోసం వారి ఆర్థిక భారం తగ్గించడానికి హైదరాబాద్లో NTR మెమోరియల్ ట్రస్ట్లో థాలసీమియా బాధితుల కోసం థాలసీమియా కేర్ సెంటర్ అనేది ఒకటి ప్రారంభించాము. ఇప్పటి వరకు 229 మంది చిన్నారులకు ఉచిత బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అనేది చేశాము. అట్లానే ఉచితంగా మందుల్ని అందించబడింది. అదే కాకుండా వాళ్ళ భోజనం సదుపాయాల్ని కూడా మేము చూసుకుంటున్నాము. థాలసీమియా వ్యాధిపై ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావటానికి మేము 2023-24లో హైదరాబాద్ KBR పార్క్లో వద్ద థాలసీమియా 5K వాక్ అనేది నిర్వహించాము. అట్లానే 2024-25 గత సంవత్సరంలో విశాఖలో RK బీచ్ వద్ద థాలసీమియా 3K, 5K, 10K రన్ని కూడా మేము నిర్వహించబడింది. దాంట్లో 15,000 మంది థాలసీమియా చిన్నారులకు మద్దతుగా నిలబడ్డారు. ఆ రోజు నేను ఇప్పటికీ మరవలేంది. మేము నిర్వహించిన థాలసీమియా వాక్ కానీ థాలసీమియా రన్ కానీ ప్రజల్లో భారీ స్పందన వచ్చింది. దాతలు మాకు పెద్ద ఎత్తున మద్దతు పలికారు. థాలసీమియా వ్యాధి గురించి ప్రస్తుతం సమాజంలో చాలా కొద్ది మందికే దీని గురించి తెలుసు. యువకులు పెళ్లి చేసుకునే ముందల వాళ్ళు తప్పకుండా ఈ థాలసీమియా టెస్ట్ అనేది చేయడం చాలా అవసరం. అందుకే ఈ వ్యాధి గురించి అవగాహన కల్పించడానికి కోసమే NTR మెమోరియల్ ట్రస్ట్ జలవిహార్లో ఈ నెల 2026 మే 10వ తేదీన ఆదివారం ఉదయం 5 గంటలకు 3K, 5K, 10K థాలసీమియా రన్ను మీరందరూ పాల్గొనాలని మేము ఇది ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము. ఈ వాలంటీర్ సేవా కార్యక్రమంలో దాతలు అట్లానే ప్రజలు పాల్గొన్న థాలసీమియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న చిన్నారికి అండగా నిలవాలని మీ అందరినీ ఆ రన్కి ఆహ్వానిస్తున్నాను. మీ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం www.thalassemia.org లేదా బుక్ మై షోలో కూడా మీ పేర్లు దాంట్లో రిజిస్టర్ చేయవచ్చు. అంతేకాకుండా థాలసీమియా చిన్నారుల కోసం NTR మెమోరియల్ ట్రస్ట్ అతి త్వరలోనే విజయవాడలో బ్లడ్ బ్యాంక్ అట్లానే థాలసీమియా కేర్ సెంటర్ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తాంది. అదే కాకుండా అక్కడితోనే ఆగదు. NTR మెమోరియల్ ట్రస్ట్ థాలసీమియా పిల్లల కోసం పోరాటం ఎక్కడ అవసరమో అక్కడ మేము తప్పకుండా బ్లడ్ బ్యాంక్తో పాటు థాలసీమియా కేర్ సెంటర్ అనేది మేము ఓపెన్ చేయబడుతుంది. NTR
మెమోరియల్ ట్రస్ట్ నిర్వహిస్తున్న సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో మిమ్మల్ని అందరినీ పాల్గొని ఇతరుల్ని ప్రోత్సహించి, అదే కాకుండా దాతలు వాలంటీర్ కూడా అందరికీ నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. మరొక్కసారి మీ అందరికీ నేను గుర్తు చేసేది ఏంటంటే, మీరందరూ మే 10న మీరొచ్చి ఆ థాలసీమియా రన్లో మీరందరూ పాల్గొని, మీరందరూ సొసైటీకి, సమాజానికి మీరు ఈ థాలసీమియా అంటే ఏంటి అనేది మీరందరూ వచ్చి చెయ్యి పట్టుకుని మనందరం కలిసి చిన్నారుల కోసం, వాళ్ళ జీవితాల కోసం మనందరం అడుగులు ముందుకేద్దాము. And I request each and everyone, being the citizen of India, please come forward. Show your solidarity to the little tiny tots who are suffering with thalassemia. Showing them that we are there for them, giving them the hope in life that we will be with them, we will take forward their needs and the care for them. అట్లానే మరొక్కసారి మీడియా ప్రతినిధులకి, ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్కి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అట్లానే ఏ కార్యక్రమం మా ట్రస్ట్ ద్వారా చేపట్టింది, దాతలు వస్తున్నారు, మమ్మల్ని నమ్మి వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టే ప్రతి రూపాయి వాళ్ళు నమ్మి మా ట్రస్ట్కి ఇస్తున్నారు. అది నా కోసం కాదు, ట్రస్ట్ కోసం కాదు, సమాజం కోసం వాళ్ళు ముందుకొచ్చి ఇచ్చే ఆ డబ్బు, we make it sure it is being plowed back to the society. మరొక్కసారి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. So your belief in this cause has touched countless lives, ma'am. Thank you so much. And me inspiration, me legendary leadership, me unwavering commitment, ma andarni pratiroju inspire chestune undi. Thank you so much for motivating us every day. So now I request our managing trustee, Srimati Nara Bhuvaneshwari ma'am, to unveil the T-shirt. So please come forward, ma'am, and I request all the dignitaries also kindly come forward. It's just not a T-shirt launch, it's a statement and it's a moment. సో మ్యామ్ చెప్పినట్టుగా మనం అందరం కూడా థాలసేమియా అవేర్నెస్కి పిలుపునిస్తూ థాలసేమియా రన్లో పార్టిసిపేట్ చేద్దాం. మే 10న గ్రాండ్గా మనందరం చేయి పట్టుకొని ఈ రన్లో పార్టిసిపేట్ చేసి థాలసేమియా అంటే ఏంటి, థాలసేమియాని ఎలా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు, థాలసేమియా బాధితులకు మనం ఎలా అండగా నిలవచ్చు అనే ముఖ్య అంశాల తెలియచేస్తూ థాలసేమియా రన్లో మనం అందరం విస్తృతంగా పార్టిసిపేట్ చేద్దాం. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ రిగార్డింగ్ థాలసేమియా. So thanking all the dignitaries and requesting to be seated. So before moving on forward to Q&A, so I request Nara Bhuvaneshwari ma'am to felicitate Mithali Raj garu. Kindly come forward, ma'am, to felicitate our chief guest today. So this was an auspicious moment for all of us, and thank you so much Mithali Raj ma'am for being with NTR Trust. For brand ambassador maatrame kaakunda oka well wisher ga NTR Trust ko oka biggest support ga nilicharu. So thank you so much for being with us. So that was a beautiful moment.
So I feel privileged today to have this cap. And Mirandaru Kuda, you can shower your love, you can create awareness with the caps, t-shirts as well. So now it's a high moment for Q&A, and I request all the influencers kindly come forward. You can shoot your questions, your doubts. Check. So I request all the media people also kindly come forward, Andy. సో ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా ముఖ్యంగా థాలసీమియా కోసం ఎంతగా విస్తృత స్థాయిలో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తూ ఎంతలా తన పోరాటాన్ని చూపిస్తుందో మీ ద్వారా ప్రజలందరికీ తెలియజేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంకింగ్ ఆల్ ద మీడియా ఫ్రెటర్నిటీ హూ ఆర్ హియర్. కైండ్లీ కమ్ ఫార్వర్డ్. చెక్ చెక్. ఎస్, ఇది ఇందాక రిజిస్ట్రేషన్ కోసం బుక్ మై షోలో రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు అన్నారు. ఇది ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషనా, టారిఫ్ ఉంటుందా? టారిఫ్ ఉంటే ఆ స్లాబ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఫీజు కింద? Very, minor tariff, 3K, 5K, 10K, 499, 599. Okay. Right? These are the 3 slabs, 499, 599, 699. These are 3 slabs. It will cover your cost of your t-shirt, your cap, and lot many other goodies en route. Yes. So it will go back into the system only, into the cost only. Okay. Whatever is paid, it will come back to the cost only. ఎస్, మే 10th డేటు. మే 10th అంటే అది సన్ బాగా వేడిగా ఉంటుంది. ప్రికాషన్స్ ఏమన్నా ప్రిఫర్ చేస్తున్నారా? టైమింగ్స్ అవి? Early morning, 5 o'clock idi. Okay. Plus, en route, you will have at every kilometer, it is taken care of. Refreshments, cold drinks, breakfast, everything is taken care of. And a medical van will be accompanying you everywhere. First aid kits will be available. Doctors will be available. Even now, you have got a doctor sitting here, our thalassemia care doctor. So everything will be taken care of to ensure nothing goes wrong. Idi 5 to 8 lopala complete అయిపోతుంది, 8 o'clock లోపల. ఓకే, మితాలి గారు, క్వశ్చన్ ఫర్ యా. మీకు తలసేమియా అనేది ఇప్పుడు తెలుసా? ఇంతకుముందు తలసేమియా గురించి ఐడియా ఉందా? కొంచెం ఉండే. I didn't know the entire information about it, but I knew there's something called thalassemia and you require blood transfusion. Limited knowledge unde dan gurinchi. But when I interacted with them, and sir and ma'am also spoke in depth appudu during our first meeting, and then I also went here. There is a 28 bed where children come, and there were about 5 to 6 people who were getting their blood transfusion appudu. So personally I interacted with them. There were 3-4 young kids. There were college going students as well. So then they were telling about even the blood donors. They have particular blood donors, and our process gurinchi they definitely did educate me on that. ఓకే మేడం, క్వశ్చన్. లాస్ట్ టైం ప్రెస్ మీట్లో ఐ జస్ట్ లైక్ టు మీకు ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మేడం గారిని, మిథాలి గారిని అడిగారు మీరు. ద సేమ్ థింగ్ నాకు కూడా తెలీదు థాలసీమియా గురించి. ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ దిస్. నాకు వాట్ ఇస్ థాలసీమియా అనేది తెలీదు. బ్లడ్ బ్యాంక్ ఒకసారి మా ట్రస్ట్కి మీటింగ్కి వచ్చినప్పుడు బ్లడ్ బ్యాంక్ దగ్గర ఒక ఆవిడ చిన్నారిని పట్టుకుని కూర్చుని ఉంది. ఎందుకమ్మా ఇక్కడ ఉన్నావు? ఆ పాపకి ఏమైందంటే ఆ తల్లి అంది, దట్ నేను రక్తం కోసం వచ్చానమ్మా, మా బిడ్డ థాలసీమియాతో సఫర్ అవుతుందని. ఇమీడియట్లీ నేను కుమార్ గారు ఇంకా మా సిఇఓ గారు ఇంకా చూసి, థాలసీమియా అంటే ఏంటి కుమార్ గారు, వాట్ ఈజ్ ఇట్ అబౌట్? అప్పుడు వి వెంట్ బ్యాక్ ఆఫీస్ రూమ్లో బిట్వీన్ ద 4 walls. మేము మాట్లాడుకున్నాం వాట్ ఇస్ థాలసీమియా. అప్పటి వరకు నాకు కూడా తెలియదు అబౌట్ థాలసీమియా, టు బీ వెరీ వెరీ ఫ్రాంక్. దట్స్ వేర్ ద థాట్, ద ఐడియా, మనం థాలసీమియా పిల్లలకి, బికాజ్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ, మీరు ఆ చిన్నారులు చూస్తే నిజంగా యూ ఫీల్ వెరీ వెరీ మచ్ మూవ్డ్. ద వే దే సఫర్, వాళ్ళు ఎంత సఫర్ అవుతారో, ఆఖరికి ఊపిరి తీసుకోవటానికి కూడా ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు చాలా సఫర్ అవుతారు. అట్లా ఈ ఆలోచన
అక్కడి నుంచి పుట్టుకొచ్చింది. దట్ వీ హ్యావ్ టు మనం కూడా థాలసీమియా బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్, బికాస్ మనకి బ్లడ్ బ్యాంక్స్ ఉండే, సో వై నాట్ గివ్ బ్యాక్. పిల్లలకి కూడా మనం ఫ్రీ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అనేది తీసుకెళ్దాం. అట్లా ఈ థాలసీమియా కేర్ సెంటర్స్ అనేది అక్కడ మొదలైంది ఈ ఆలోచన. ఓకే, లాస్ట్ టైం ప్రెస్ మీట్లో తలసేమియాకి సంబంధించి 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు డిస్ట్రిక్ట్లో తలసేమియా సెంటర్స్ ఓపెన్ చేయాలనే ఆలోచన ఉంది అన్నారు మీరు. ఆ ఆలోచనకి సంబంధించి ఏమైనా అడుగులు పడినాయా? ఇప్పటి వరకు తలసేమియా పేషెంట్స్ పైన అనాలిసిస్ ఏంటి మేడం? ఇప్పుడు నా స్పీచ్లో అన్నట్టు మేము అనంతపూర్లో కూడా ఒకటి బ్లడ్ బ్యాంక్ మొదలు పెడుతున్నాము. దాంతోపాటు థాలసీమియా కేర్ సెంటర్ అనేది కూడా నిర్వహిస్తున్నాము. అదే కాకుండా మేము సర్వే చేస్తున్నాము, ఎక్కడ థాలసీమియాతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులు ఎక్కువగా ఉన్నారో అక్కడ తప్పకుండా అది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కూడా మేము తప్పకుండా వీ విల్ ఓపెన్ థాలసీమియా కేర్ సెంటర్. అండ్ అక్కడ ఫ్రీ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ ఎస్పెషలీ ఫర్ ద చిన్నారులకి, అండ్ ఫ్రీ బ్లడ్ మెడిసిన్స్ అన్నీ కూడా మేము వాళ్ళకి అందజేస్తాము. అండ్ సర్వేలో ప్రస్తుతం కుమార్ గారు చెప్పినట్టు అబౌట్ 7,000 అని చెప్తున్నారు. బట్ దట్స్ నాట్ ద రియల్ ఫిగర్, దట్ ఈస్ జస్ట్ ద రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన ఫిగర్. బట్ దానికంటే ఎక్కువ ఉంది ఈ థాలసీమియాతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులు. మేడం, ట్రస్ట్ వైపు నుంచి మీరు బాధితులకు అండగా ఉన్నారు, బట్ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ అవుతుందండి? భువనేశ్వర్ గారు, మీకే అండి. యాక్చువల్గా ట్రస్ట్ వైపు నుంచి మీరు బాధితులకు అండగా ఉన్నారు, ఇంకా చేయాలని తాపత్రయపడుతున్నారు, బట్ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఇప్పుడు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ లభిస్తుంది? రియల్లీ ఇప్పుడు దాకా మేము గవర్నమెంట్ని దేనికోసం అప్రోచ్ అవ్వలేదు. యాజ్ అ బ్లడ్ బ్యాంక్ సెంటర్స్, యాజ్ అ ట్రస్ట్, ఇది ఆన్లైన్లో కానీ విచ్ ఇస్ సబ్జెక్టెడ్ ద లైసెన్స్ అన్నీ మేము ఒక ట్రస్ట్గా మేము వెళ్ళి వాళ్ళకి మేము అప్లికేషన్ పెట్టుకుని మేము తీసుకుంటున్నాం. టిల్ నౌ స్పెషల్గా ఏ గవర్నమెంట్ పర్సన్ యాజ్ సచ్ అనేది మేము ఏం అప్రోచ్ అవ్వలేదండి. మిథాలి గారు, మీరు చాలా డయాస్లు షేర్ చేసుకొని ఉంటారు ఇప్పటివరకు, ఫస్ట్ నుంచి మీ కెరీర్ బిగిన్ అయినప్పటి నుంచి. ఈ డయాస్ షేర్ చేసుకోవటం ఎలా? ఓ సోషల్ కాజ్ కోసం చేస్తున్న, పర్పస్ఫుల్ చేస్తున్న డయాస్ కదా ఇది, ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? Well, ఇండియా ఆడడం of course it was an honor. చాలా తక్కువ మందికి ఆపర్చునిటీ దొరుకుతుంది. That is one chapter of it. దానివల్ల I was able to give voice for many causes, and this is also a very special cause. ఎందుకంటే cricket is a sport, కానీ beyond that there is life, and యాజ్ అన్ అథ్లీట్గా మా లైఫ్ చాలా కుకూన్ ఉంటుంది. వీఆర్ ఇన్ అ బబుల్, ఎందుకంటే స్పోర్ట్ ఆడాలి, ఇంటికి రావాలి, దట్స్ బీన్ ద రొటీన్ చాలా ఇయర్స్ వరకు. బట్ వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బియాండ్ ద ఫీల్డ్. సో రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఐ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ వేర్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు గివ్ ఫర్ దీస్ కాజెస్, ఇనిషియేటివ్స్. ఒక లెవెల్ వచ్చిన తర్వాత వీ షుడ్ ట్రై అండ్ యాంప్లిఫై త్రూ అవర్ ప్లాట్ఫామ్. That is why I try whenever I come across initiatives or causes like this, I look at it as my social responsibility to be part of it. భువనేశ్వర్ గారు, మేడం, తలసేమియా బాధితుల కోసం మీరు చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమాలు ఏదైతే ఉన్నాయో చాలా ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉంటున్నాయి. ఈ అవేర్నెస్ పెంచడానికి మీరు అన్నారు ఇందాక, అంటే మ్యారేజ్కి ముందు చిన్న అవేర్నెస్ ఉంటే దీన్ని చాలా వరకు నివారించవచ్చని. అవేర్నెస్ పెంచడానికి ఇప్పుడు ఒక పవర్ఫుల్ మీడియంస్, డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. ఏమైనా క్రియేటివ్గా ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా క్రియేట్ చేసే ఆలోచన ఏమైనా ఉందా? అలాగే విజయవాడలో మీరు కండక్ట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఇవి కూడా చాలా మంచి స్పందన వస్తున్నాయి. ఈ తలసేమియాని నిర్మూలించడానికి మీరు వేస్తున్న అడుగులు అంటే తలసేమియా బాధితులకు అండగా ఉంటున్నాయి, అట్ ద సేమ్ టైం అవేర్నెస్ వైపు కూడా అవి కొనసాగితే ఇంకా చాలామందికి అంటే రాబోయే తరంలో ఈ వ్యాధి అనేది లేకుండా ఉండేలాగా చూసేందుకు ఏదన్నా ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నారా?
మీరు ఐ అప్రిషియేట్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి. యాజ్ ఐ మీకు ముందర చెప్పినట్టు నాకే తెలియలేదు వాట్ ఈస్ థాలసీమియా అనేది. దాని గురించి నాకేమీ పెద్ద తెలియలేదు. ఆఫ్టర్ ఆస్కింగ్, నేను అడిగిన తర్వాత అది ఏంటి, ఆ వ్యాధి దేనికి వస్తుంది, ఎందుకు వస్తుంది అని అడిగిన తర్వాత అప్పుడు తెలిసింది నాకు ఇదేంటి, ఎందుకు వస్తుంది ఇది అని. అట్లానే వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ బెస్ట్. మేము మా తరఫు నుంచి, ట్రస్ట్ నుంచి వీఆర్ డూయింగ్ అ లాట్. ప్రజలకి తెలియాలి, వాళ్ళకి ఏమి చేస్తే వాళ్ళు ఈ వ్యాధిని అట్లీస్ట్ దే కెన్ స్టాప్ టు సమ్ లెవెల్, ఆపచ్చు. అండ్ ఇది అఫ్ కోర్స్ యాజ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అందరికీ తెలియపోవచ్చు దీని గురించి. అండ్ దే గో ఫార్వర్డ్ విత్ ద మ్యారేజ్ బీయింగ్ కెరియర్ ఆఫ్ థాలసీమియా జీన్ అనేది. సో వీఆర్ థింకింగ్, మేము ఆలోచిస్తున్నాము దట్ ఇది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కింద విలేజ్ లెవెల్కి, గ్రామాలకి ఇది తీసుకెళ్ళాలని. మా హెల్త్ క్యాంప్స్ ద్వారా వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ థాలసీమియా అవేర్నెస్ అనేది. మా హెల్త్ క్యాంప్స్ జరిగినప్పుడు వీఆర్ హ్యావింగ్ పీపుల్ టాకింగ్, అవర్ డాక్టర్స్ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు దాని గురించి. అండ్ వీఆర్ టెలింగ్ దెమ్, వాళ్ళకి చెప్తున్నాము వాళ్ళ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి ఇట్లా టెస్ట్ చేసుకోమని. అండ్ అఫ్ కోర్స్ మా సెంటర్కి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వీఆర్ ఆల్సో మేకింగ్ షూర్ వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఆ థాలసీమియా టెస్ట్ అనేది మా ద్వారా, మా బ్లడ్ బ్యాంక్స్ ద్వారా, మా ల్యాబ్ ద్వారా మేము ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము. మిథాలి మ్యామ్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ దట్స్ వై వీ నీడ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్. ఇట్లాంటి పెద్దలు లైక్ పీపుల్ హూ లుక్ అపాన్ సర్టన్ పీపుల్, వాళ్ళు చెప్తే దే విల్ అండర్స్టాండ్. దట్స్ వై వీ నీడ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్, బికాస్ పీపుల్ లుక్ అపాన్ సర్టన్ పీపుల్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. దాని గురించి మాట్లాడితే, ఓ ఆవిడ మాట్లాడారు, ఎస్ ఆవిడ మాట్లాడారంటే దానికి ఒక అర్థం ఉంది, ఒక కాజ్ అనేది ఉంటుంది అనేది ప్రజలకి అర్థమవుతుంది. అందుకే వీ డూ హ్యావ్ పీపుల్ ఇట్లా మిథాలి గారు కానీ, ఇప్పుడే నేను చెప్పాను కర్ణం మల్లేశ్వరి గారు కానీ, తమ్మన్ గారు కానీ, అట్లా దే ఆల్ హ్యావ్ కమ్ టు బీ ద బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ ఫర్ థాలసీమియా, వేర్ పీపుల్ దే విల్ లుక్ అపాన్ దెమ్, దే విల్ బిలీవ్, వాళ్ళు నమ్ముతారు, ఎస్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ అ కాజ్ అని. దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ టేకింగ్ థాలసీమియా కాజ్ వే ఫార్వర్డ్. మేడం భువనేశ్వర్ గారు ఇక్కడ మేడం, రైట్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్. యాక్చువల్గా లాస్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడే మీరు చెప్పారు, తమన్ గారు ఒక ఫండ్ రైజింగ్ కోసం కన్సర్ట్ నిర్వహించారని చెప్పి. అయితే ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ అంటే యాక్చువల్గా ఇందాక తెలంగాణలోనే అంటే రిజిస్టర్డ్ ఫిగర్స్ ద్వారా తెలంగాణలోనే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు పేషెంట్స్ అని ఇందాక సిఇఓ సార్ చెప్పారు. సో ఇక్కడ ఏమన్నా కన్సర్ట్ పెట్టే ఉద్దేశం ఉందా ఈ ఇయర్, లైక్ ప్రీవియస్ ఇయర్ లాగా? అంతవరకు ఇంకా ఆలోచించలేదండి. వచ్చే సంవత్సరం ఇట్ ఈస్ ద 30th ఇయర్, ట్రస్ట్కి 30 ఏళ్ళు వస్తుంది. సో తప్పకుండా వీ విల్ థింక్ దెన్. ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతం ఏమి ఆలోచించలేదు. వి జస్ట్ థాట్ ఆఫ్ ఈ రన్ ముందుకు తీసుకెళ్దామని నిర్ణయించుకున్నాం. ఎందుకంటే ఎక్కువగా సిటీలో మెజారిటీ యూత్ కన్సర్ట్స్ వైపు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. మీరు చెప్పిన వీడియోస్ ద్వారా కానీ, స్పీచెస్ ద్వారా కానీ మీరు ఏమంటున్నారంటే ఎక్కువ యూత్ ఎవరైతే మ్యారేజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకే ఎక్కువ అవేర్నెస్ కావాలని చెప్తున్నారు. సో బెటర్ టు ప్లాన్ ఏ కన్సర్ట్ ఇన్ హైదరాబాద్ టూ, వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సూన్. దట్స్ వై అండి ఈ ఈవెంట్లో ఇప్పుడు స్పీచ్లో చెప్పాము, ఇప్పుడు మిథాలి గారు చెప్తాం. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో టేకింగ్ స్మాల్ షార్ట్స్ లైక్ ప్రజలకి అర్థమయ్యేటట్టు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ అ లెంతీ వన్. లైక్ ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను, లైక్ బిఫోర్ మ్యారింగ్ అ ఉమెన్ అండ్ అ మ్యాన్, వాళ్ళిద్దరూ వెళ్ళి టెస్ట్ చేయించుకోండి, మీకు థాలసీమియా టెస్ట్ అనేది చేసుకుని ఉందో లేదో అనేది చూసుకుని అప్పుడు పెళ్లి చేసుకోమని. That is the awareness that we are talking about. So that's one way of taking it way forward. Mithali ma'am, hi ma'am. Actually, what inspired you to collaboration with NTR Trust? Well, as I said, I think as ma'am also has emphasized that when we have voice, and we should try and lend it for causes like this, initiatives, and more so when we are in cities where people are inspired by certain personalities, especially sports people. I think we are able to connect
a lot more and more further to many people. And so if I'm able to amplify the cause, the initiative through the run as well, and as young adults, if we are able to take the step forward and spread right information within the family, friend circle, the workplace, if you're able to have a conversation, I think it will help greatly to spread what the goal or the purpose of the initiative is. And the trust is also doing an immensely good job, just not about education or skill development when we talk about, or the well-being of underprivileged people, but also through these initiatives they're trying to help every corner of the society. And in that sense, if I'm able to play a part, I'll be honored. భువనేశ్వరి మ్యామ్, హాయ్ మ్యామ్. మీరు చేసే యాక్టివిటీస్ చాలామందికి ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట. ఒక అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ స్మాల్ క్వశ్చన్ మ్యామ్. యాక్చువల్లీ ఒక స్టేట్ సీఎం గారి వైఫ్ అండ్ దట్టు ఒక మదర్ అండ్ ఇట్లా ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ కూడా రన్ చేస్తుంటారు. వీటన్నిటిలో మీ పర్సనల్ లైఫ్ని అసలు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు? గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. అంటే నాకు పెద్ద ఆలోచన ఉండదు. ద ఫ్యామిలీ మేమంతా సొసైటీ కోసం పనిచేస్తున్నాం. దట్ గివ్స్ మీ లాట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. నాకు చాలా సంతోషం దట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ లోకేష్ కానీ గివ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ. దట్ రియలీ అది నాకు చాలా సంతోషం, మోర్ దెన్ ద పర్సనల్ లైఫ్. మీ అందరికీ తెలుసు, వన్స్ మనందరం రాజకీయాల్లో కానీ బిజినెస్ లైఫ్లో పైకి వెళ్ళాలన్న, ఏ వాక్ ఆఫ్ లైఫ్లో మన జీవితంలో పైకి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ మనం అందరం త్యాగం చేయాల్సింది. ఇట్ విల్ బీ ద వైఫ్, ఆర్ ద వైఫ్, ఇఫ్ ద వైఫ్ హ్యాస్ టు గో వే ఫార్వర్డ్, ఇట్ విల్ బీ ద హస్బెండ్. సో ఇట్స్ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్. ఆ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉంటే ఐ థింక్ ద పర్సనల్ లైఫ్ విల్ బికమ్ సెకండరీ ఫర్ ఎనీ వన్. భువనేశ్వరి గారు మేడం, ఈ రూరల్ ఏరియాస్లో చాలామందికి కూడా అవగాహన తక్కువ ఉంటుంది. మనం అందరం చెప్పుకున్నట్లుగానే సిమ్టమ్స్ ఈవెన్ కనిపించినా కానీ వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కొన్ని ప్రికాషన్స్తో పాటు వ్యాక్సినేషన్స్ అండ్ కొన్ని కంపల్సరీ టెస్ట్ అనేవి అక్కడ అంగన్వాడీకి సంబంధించినప్పుడు కానీ కొన్ని హాస్పిటల్స్లో కానీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో మ్యాండేటరీ చేస్తారు. అలాగే తలసేమియాకి సంబంధించిన టెస్ట్ ఒకవేళ గవర్నమెంట్తో కొలాబరేట్ అయ్యి ఆ తలసేమియా టెస్ట్ అనేది మ్యాండేటరీ చేసే అవకాశం ఉందా ఇన్ ఫ్యూచర్? దట్ మీరు అన్నట్టు ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద గవర్నమెంట్. దట్ ఇప్పుడు దాకా మేము అప్రోచ్ అవ్వలేదు ఏ గవర్నమెంట్ని టు మేక్ ఇట్ మస్ట్ ఆర్ మ్యాండేటరీ అనేది. మేము ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ని అప్రోచ్ అవ్వలేదు. అఫ్ కోర్స్ ఎనీ గవర్నమెంట్ ఇఫ్ దే టేక్ ఇట్ అప్ దట్ విల్ బీ గ్రేట్. బట్ ఈవెన్ ద గవర్నమెంట్ కూడా దే ఆర్ కోఆపరేటింగ్. ఇప్పుడు గబుక్కని ఎవరైనా థాలసీమియా టెస్ట్ కోసం వాళ్ళు వెళ్తే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఆర్ టేకింగ్ ద బ్లడ్, వాళ్ళు తీసుకుని దే ఆర్ డూయింగ్ ద థాలసీమియా టెస్ట్ ఫర్ ద పీపుల్. ఎవరికి అవసరమో వాళ్ళకి తప్పకుండా వాళ్ళు చేస్తున్నారు. లైక్ సమ్టైమ్స్ మేము ఇప్పుడు మీకు అన్నట్టు వీ హ్యావ్ హెల్త్ క్యాంప్స్. విలేజ్ లెవెల్లో వీఆర్ కండక్టింగ్ హెల్త్ క్యాంప్స్. ఆ హెల్త్ క్యాంప్స్లో కూడా మా డాక్టర్సు వాళ్ళు మాట్లాడతారు టు ద లేడీ ఆర్ టు ద ద ఎల్డర్లీ పర్సన్. మీ పిల్లలకి పెళ్ళి చేసుకునే ముందల ప్లీజ్ గెట్ దిస్, ఈ థాలసీమియా టెస్ట్ అనేది మీరు తప్పకుండా చేయించుకోండి. లైక్ యూ షుడ్ బ్రింగ్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ అనదర్ చైల్డ్ హూ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ థాలసీమియా. ఆ అవేర్నెస్ మాత్రం వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ ఇన్ ద విలేజ్ లెవెల్స్. అండ్ ఈ తలసేమియా డిసీజ్ని ఐడెంటిఫై చేసినప్పటి నుంచి చాలా డ్రైవ్స్ కండక్ట్ చేస్తూనే వచ్చారు. ఈ డ్రైవ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ రీచ్ ఏమైనా ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్కి ఎంతవరకు రాగలిగింది, అంటే అవేర్నెస్ ఎంతవరకు వాళ్ళ దగ్గర వరకు తీసుకువెళ్ళారు అండ్ ఆ పర్సంటేజ్ ఎంతవరకు పెరిగింది మేడం? ఇప్పుడు అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత అఫ్ కోర్స్ మదర్స్ వాళ్ళ చిల్డ్రన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని కొంతమంది, ఐ డోంట్ సే లాట్స్, బట్ కొంతమందికి ఆ అవేర్నెస్ అనేది మేము తీసుకెళ్ళగలుగుతున్నాం. ఎస్పెషలీ ఒక తల్లికి దే డూ బ్రింగ్ దేర్ చిల్డ్రన్ టు our blood banks and they request us for a test అయిన తర్వాత of course
ఇట్ బికమ్స్ అ సర్కిల్. ఇట్స్ అగైన్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్, వాళ్ళకి ఫ్రీ మందులు ఇవ్వటం కానీ, భోజనం సదుపాయాలు అన్నీ మేము చూసుకుంటున్నాం. బట్ ఐఎమ్ ష్యూర్ ఎంత పర్సంటేజ్ అనేది నేను చెప్పలేను, బట్ అవేర్నెస్ అనేది తప్పకుండా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అ సర్టన్ లెవెల్ ఆఫ్ పీపుల్ అండి. దట్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్. అంటే స్టేజెస్ ఏమైనా ఉంటాయా మేడం ఇందులో? ఆ స్టేజెస్కి తగ్గట్టుగా ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా పూర్తి హెల్ప్ అందుతుందా? అంటే ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఇదంటేనమ్మా ఈ దిస్ థాలసీమియా వ్యాధి అనేది, అందుకే మేము ముందలే టెస్ట్ చేసుకోమంటున్నాం. బికాస్ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత సఫర్ అయ్యేది పిల్లలు. దే ఆర్ ద వన్స్. వాళ్ళు బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ ఎవ్రీ 21 రోజులకు ఒక్కసారి ఒక చిన్నారి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ చేసుకోవాలంటే తనకి మెంటల్ ట్రామా ఎంత అవుతుంది. అండ్ దాంతోపాటు సమ్టైమ్స్ వాళ్ళకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. అదే కాకుండా వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు టేక్, ఒక ఊపిరి తీసుకోవాలన్నా వాళ్ళు చాలా అవస్థ పడతారు. బట్ కొంతవరకు వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ ద బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్. అండ్ యాజ్ కుమార్ గారు చెప్పినట్టు ద మెడిసిన్స్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటుంది. బట్ కొంతవరకు వీఆర్ ఏబుల్ టు టేక్ ద మెడిసిన్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం వాళ్ళకి ఫ్రీగా. అండ్ అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు బోన్ మ్యారో టెస్టింగ్ అండ్ దాని ఖర్చు ఇట్స్ అబౌట్ 25 lakhs. సో ఒక్క పేషెంట్కి, ఒక్క చిన్నారికి. సో ఈవెన్ దట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ అవర్ బెస్ట్. అంటే ఒక్క కిడ్కి 25 లక్షలు ఇవ్వాలంటే అంత డబ్బు కూడా మా దగ్గర లేదు. వీఆర్ ట్రయింగ్ టు కొలాబరేట్ విత్ ద హాస్పిటల్స్. దేర్ ఆర్ ఫ్యూ హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు ముందుకు వస్తున్నారు మాతో కొలాబరేట్ చేసి టు టేక్ సచ్ కిడ్స్ వే ఫార్వర్డ్. భువనేశ్వర్ గారు ఇక్కడ మేడం. సో గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం, దిస్ ఇస్ సాయి చరణ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ పెట్టి 29 ఏళ్ళు అవుతుంది. సో 29 ఏళ్ళ నుంచి మీరు జనాలకు అంత ముందు సేవ చేస్తూనే ఉన్నారు. సో ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత మీరు రిలాక్స్ కావచ్చు, కానీ ఒక సమస్య వచ్చే ఆ సమస్య జనాల్లో ఉండకూడదని ఇంకా పోరాడుతున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జనాలంటే ఎందుకు మేడం మీకు అంత ప్రేమ ఎందుకు? ఎస్, ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా మీరు అన్నట్టు ఎంత చేసినా సమాజానికి సేవ ఇంకా కూడా ఉంటుంది. మనం చేసేది, మేము చేసేది ట్రస్ట్ ద్వారా ఇంకా కూడా అది చిన్నగానే అనిపిస్తుంది. అండ్ మీకు మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాను, సమాజం మీద మీకెందుకు అంత ప్రేమ అంటే నిజం గెలవాలి అన్నప్పుడు నేను భయపడతా ఎట్లా అడుగు ముందుకేసానో ఆ సమాజం కోసం, ఆ ప్రజల కోసం, మా తెలుగుదేశం కార్యకర్తల కోసం ఎట్లా అడుగేశానో ఆ సమయం నుంచి నాకు ఏదో ఒకటి, నేను అప్పుడు చాలా చూశాను ప్రజలు బాధపడేది, మా కార్యకర్తలు కూడా. నిజం చెప్పాలంటే కార్యకర్తలంటే అంటే నాకు ఐ వాజ్ జస్ట్ నేను ఒక బిజినెస్ ఉమెన్ ఆర్ హౌస్ వైఫ్ అనుకోండి. కార్యకర్తలు అంటే ఓకే దే విల్ ఏదో ఒక లెవెల్లో ఉంటారని ఆ ఊహాగానంతో నేను ఉన్నాను. కానీ అడుగు పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఉండే ఆ ఇళ్ళు చూసి కానీ, వాళ్ళు ఉండే ఆ సొసైటీ చూసి కానీ, ఐ మీన్ వాళ్ళ మీన్స్ ఆఫ్ లివింగ్, వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు చూస్తే, దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ రియలీ నన్ను కదిలించింది. ఐ థాట్ ఐ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఓపెన్గా అండ్ డూ సంథింగ్ ఫర్ ద సొసైటీ. దట్స్ హౌ ఇప్పుడు ట్రస్ట్ కూడా మేము ముందల చాలా క్వైట్గా మేము చేసుకెళ్ళే వాళ్ళం. కానీ దాంతో మాకు ఫండ్స్ క్రంచ్ అనేది ఇప్పటికీ కూడా ఉంది. ఎంత చేసినా, ఇప్పుడే మీకు చెప్పాను, సమాజానికి ఎంత చేసినా అది చాలదు, ఇంకా చాలా ఉంటుంది. సో ఆ టైం అప్పుడు మేము వి డిసైడెడ్ వీ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు సోషల్ మీడియా. మేము చెప్పుకోవాలి ట్రస్ట్ ఏం చేస్తాను, బికాస్ ప్రజలకి తెలీదు. ఓకే మేబీ వాళ్ళకి తెలిసేమో ఒక ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ అనేది ఒకటి ఉందని, కానీ ఎంతవరకు మేము చేస్తున్నాము సమాజానికి, ప్రజలకి తెలియాలి. అట్లానే యాజ్ అ ట్రస్టీ ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ మీన్ థింకింగ్. మా ట్రస్ట్కి ఇంకా డబ్బులు రావాలి అనే ఆలోచనతోనే ఇట్లా మేము చాలా సోషల్ మీడియాలో ఫైటింగ్ ఫర్ ద సొసైటీ. ఇప్పుడు
మనం ఏదో మిస్ అవుతున్నాం. నో, దట్స్ నథింగ్ అండి, దట్స్ నథింగ్ అండి. రాజ్ కుమార్ సార్, రాజేంద్ర కుమార్ సార్, ఈ రిజిస్ట్రేషన్స్ టైం ఎన్ని గంటల వరకు అండి? ఏ రోజు వరకు? Registrations are open now అండి. ఎప్పటి వరకు? This will be there till 8th. May 8th. అమ్మ భువనేశ్వర్ 3K 5K 10K ఇవి ఈ రూట్ ఎలా ఉంటుందండి? అదంతా జల్విహార్దేనే. ఇట్స్ ఎ వెరీ రౌండ్ ది లేక్. ఒక రౌండ్ కొడితే మీరు వచ్చేస్తుంది 10K వస్తుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్. పోలీస్ పర్మిషన్స్ హ్యావ్ బీన్ obtained. Route has been earmarked and volunteers will be there to ensure a smooth run. దాని గురించి ఏమీ వరి అయ్యే అవసరం లేదండి. కాదు, రూట్ రాయడానికి అసలు ఎక్కడ రూట్ మీకు చూపిస్తామండి. విల్ గివ్ యూ ద రూట్. ఇది ఆల్ అరౌండ్ జల్విహార్ ఓన్లీ. అంతా చుట్టుపక్కల అక్కడే. మీరు ఈ రోడ్డు మీదకి రాలేరు. నెక్లెస్ రోడ్, ఎస్. థ్యాంక్ యూ. స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ జల్విహార్. నెక్లెస్ రోడ్ ఈజ్ ద రూట్. ఓకే మేడం. భువనేశ్వర్ గారు అక్కడ మేడం, లెఫ్ట్ సైడ్. యాక్చువల్గా అందరికీ తెలుసు, సినిమా అనేది వన్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ జనాలకి బాగా రీచ్ అవ్వడానికి. ఈ తలసేమియా గురించి ఏదన్నా ఒక మూవీ, యాజ్ ఏ బీయింగ్ ఏ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఆఫ్ లెజెండరీ యాక్టర్స్, ఒక సినిమా ఏదైనా ప్లాన్ చేసే ఉద్దేశం ఉందా తలసేమియా? ఇప్పుడు దాకా లేదండి. అవేర్నెస్ ఐ డోంట్ థింక్ విల్ డూ ఇట్. ఐ థింక్ దీస్ షార్ట్స్ తప్పకుండా మేము చేసేది సోషల్ మీడియాలోకి వెళ్తుంది. దెల్ బి లాట్ ఆఫ్ అదర్ వే ఆఫ్ ఈవెన్ అవర్ మీడియా పీపుల్ అది ముందుకు తీసుకెళ్తారు. ఐ థింక్ దట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ టు క్రియేట్ ద అవేర్నెస్ అమంగ్ ద పీపుల్. యాడింగ్ మోర్ టు దిస్ అండి, అంటే సినిమా అనేది ఇంపాక్ట్ఫుల్ మీడియం కదా. సినిమా స్టార్స్ ఎవరైనా దీని గురించి కొంచెం జనాలందరికీ అవేర్నెస్ కోసం చెప్తే చాలా త్వరగా రీచ్ అయ్యి అందరూ అప్రమత్తం అయ్యే అవకాశం ఉంది కదా. సో ఆ రకంగా ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారా? టిల్ నౌ వి డిడ్ంట్ అది ఆలోచించలేదండి. బట్ అఫ్ కోర్స్ విశాఖలో ఆర్కే బీచ్ రన్నప్పుడు కొంతమంది లైక్ నాని గారు కానీ స్మిత గారు కానీ దే హ్యావ్ గివెన్ సర్టన్ బైట్స్. వాళ్ళు బయట ఇచ్చారు టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ ఈ రన్లో పాల్గొనమని. థాలసీమియా పిల్లల కోసం ఈ రన్ తీసుకెళ్తున్నారు ముందుకని చెప్పారు. అండ్ టిల్ నౌ మాకు ఆలోచన లేదు. అండ్ అఫ్ కోర్స్ వీ విల్ థింక్ అండ్ వీ విల్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అని తప్పకుండా. భువనేశ్వరి మ్యామ్ హియర్. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. తలసేమియా గురించి ఎన్ని రన్స్ చేసినా సరే, సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేసినా సరే, గ్రామాల్లో ఎక్కువగా తలసేమియాకి సంబంధించిన కేసెస్ ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి. బికాజ్ అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల కావచ్చు, లేదా టెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఆలోచించడం వల్ల కావచ్చు. బట్ గ్రామాల్లో ఏదైనా క్యాంపెయినింగ్ చేయడం కానీ, లేదా టెస్ట్కి సంబంధించిన వివరాలు ఏదైనా ఇవ్వడం కానీ జరుగుతుందా మేడం? ఇప్పుడే మీకు చెప్పినట్టమ్మా, లైక్ వీ డూ కండక్ట్. మేము హెల్త్ క్యాంప్స్ అనేది గ్రామాల్లో తీసుకెళ్తున్నాము. అక్కడ మేము ఈ హెల్త్ క్యాంప్స్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు అఫ్కోర్స్ ఇట్స్ ద హెల్త్ క్యాంప్ ఇస్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ హాస్పిటల్స్. అందరూ కూడా పాల్గొంటారు ఆ మెగా హెల్త్ క్యాంప్స్లో. ఆ సమయంలో మేము ఈ థాలసీమియా గురించి అక్కడికి వచ్చిన తల్లిదండ్రులకి, వాళ్ళ బిడ్డలకు ఎవరికి పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారో వాళ్ళకి ఈ టెస్ట్ చేసుకోమని వాళ్ళకి చెప్తున్నాము. ఎక్కడ అని కూడా వాళ్ళు అడుగుతారు, ఎక్కడికి వెళ్ళమంటారు. గ్రామ ప్రజలు అడుగుతారు ఎక్కడికి వెళ్ళి మేము ఈ టెస్ట్ అందుబాటులో ఉంటుంది అని అడిగినప్పుడు మేము చెప్తాము ఈ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళండి, ఆ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళండి. వీ రికమెండ్ ద హాస్పిటల్స్ ఎక్కడ ఈ థాలసీమియా టెస్ట్ అనేది జరుగుతుందో. హలో మ్యామ్. హాయ్ మ్యామ్. యాక్చువల్గా ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఉంది. ఈ థాలసీమియా అనేది పర్మనెంట్ క్యూర్ ఉందా దీనికి అసలు? దెర్ ఈస్ నో పర్మనెంట్ క్యూర్. బట్ అఫ్ కోర్స్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఏంటంటే ఈ అవేర్నెస్తో లైక్ ఇప్పుడే మీకు చెప్పినట్టు పెళ్ళి కాకుండా ముందలే మీరు టెస్ట్ చేసుకుని పెళ్ళి చేసుకోమని చెప్పేది. అట్లీస్ట్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ మనం కంట్రోల్ చేయగలం ఈ వ్యాధిని.
Of course, complete-గా అనేది it will take long time. So there is no complete eradication of this thalassemia. హాయ్ మ్యామ్. సో అసలు థాలసేమియా మైనర్ అంటే ఏంటి మ్యామ్? Thalassemia minor ante it is just the starting of it, and it is to stop there to, I mean, can you just explain this more? There are two ways. One is thalassemia major and a thalassemia minor. Thalassemia major is a major issue where you require blood transfusion very regularly. Whereas in thalassemia minor, the condition will be much less and they may not require blood transfusion that frequently. However, they will still require. Like for example, there is another condition known as sickle cell anemia. It is not thalassemia, but the conditions are similar. But they also require blood transfusion once in a while. So the requirement of blood is always there, be it anemia, sickle cell anemia, thalassemia major or thalassemia minor. It is a varying degrees. Okay, But all of them are genetic, basically. Okay. Yeah, I think అది ఎప్పటికప్పుడు బ్లడ్ టెస్ట్లు చేయాలమ్మా. హిమోగ్లోబిన్ ఎంత ఉంది దాన్ని బట్టి దే డిసైడ్ అబౌట్ ద బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్. హాయ్ మ్యామ్, దిస్ ఈస్ ప్రేమలత. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హిందూపూర్, బాలయ్య బాబు నియోజకవర్గం. సో మ్యామ్, థాలసేమియా కాకుండా ఇంకా చాలా వరకు రేర్ డిసీజ్ అనేది బయటపడుతూ ఉన్నాయి. సో లాస్ట్ కొన్ని డేస్గా చూస్తుంటే పునర్విక అనే అమ్మాయికి కూడా చాలా వరకు ఒక రేర్ డిసీజ్ అనేది వచ్చింది. సో ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ నుంచి ఇంకా ఈ థాలసేమియానే కాకుండా ఇంకా వేరే ఏమైనా హెల్ప్ అనేది, ఫండ్స్ అనేది మేము నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము ఒట్టి థాలసీమియా గురించే వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ అండ్ టేకింగ్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అమ్మ. బికాస్ ఒక్కటి తీసుకున్నప్పుడు వి కాంట్ స్ప్రెడ్ టూ మచ్. అది ఎక్కడికి వెళ్దు. అట్లీస్ట్ వీ డిసైడెడ్ ఈ థాలసీమియా బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ రేర్ known disease. That's why we have taken this up. But we haven't decided, like మేము ఇంకా ఆలోచించలేదు వేరే రేర్ డిజీజ్లోకి వెళ్దామని. దీనే we want to take it forward with the proper labs and R&D on it. So that's why we have decided only thalassemia. We didn't మేము ఇంకా ఆలోచించలేదు వేరే రేర్ డిజీజ్కి వెళ్ళటానికి. మిథాలి మ్యామ్. సో మీరు 300+ మ్యాచెస్ అయితే ఆడారు కదా. సో ఈ మ్యాచెస్లో మీకు ఏది డిఫికల్ట్గా అనిపించింది అంటే క్యాప్టెన్సీలో? అండ్ వన్ మోటివేషన్ టు ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ క్రికెటర్స్ ఇన్ హ్యూమన్. This is out of syllabus actually about cricket. Curiosity to ask about this. Yeah. Well, I think usually when you think that you're at the cusp of losing and then you go on to win the game, it's always the challenge that all the athletes enjoy. That if you're challenged and you come out, you do well and the team benefits with that performance, it always gives a very satisfying feeling to you. So there have been many matches like that. And the second one, the suggestion is for, of course, for the young adults. I've always believed that we do have, we are capable of an impact in people's lives. We are capable of changing things, the opinions and perception through the platforms that all of us have, whether we are working in a corporate world, whether we are athletes, whether we are artists, wherever we are able to connect with people, we should try and use that platform for causes like this. And especially the run, when all the young people, whoever is going to participate in this run, I would ask them to just spend a little bit time to introspect why you're getting into this initiative, why you're running, what's the purpose of it, what's the cause, and if you're able to get yourself screened, and set an example for the rest of them to fall in line, there is no harm in getting ourselves tested, and also spread the word around, perhaps I've done 3 or 4, I've donated blood, but not regularly. But if all of us can do that on a regular basis, we are also capable in sort of
playing a role through the blood banks, giving blood, and that perhaps will expand more people. We are able to help lives as well. So as people, I think we do have a lot of ways to better the society. So thank you. So once again, thanking all the dignitaries on stage, and మీ presence ఒక ఇనిషియేటివ్కి పర్పస్గా మాత్రమే కాదు, మా అందరికీ ఒక స్ట్రెంగ్త్గా నిలిచింది. సో థ్యాంకింగ్ ఆల్ ద dignitaries once again on the stage. Huge round of applause for all the dignitaries here. And I would like to thank our wonderful sponsors, Heritage, Vijeta, Daspala, ANRCT, PRO Vamshishekhar Garu, Digital Partner, Walls and Trends, Prakash Arts, and the entire event organized by Showtime. So thanking all the team of Showtime. ఒక మంచి వెన్యూతో పాటు మా అందరికీ ఒక మంచి ఈవినింగ్ని క్రియేట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ద టీమ్ హూ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ టీమ్ అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. అండ్ May 10th అందరూ కూడా థాలసీమియా రన్లో పార్టిసిపేట్ చేసి విస్తృతంగా ఈ ప్రచారాన్ని చేపట్టడంలో ముందుకు వస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ లెట్స్ లౌడ్ ఇన్ ద రన్. థ్యాంక్ యూ. అందరికి ఒకసారి ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పండి గోపి గారు. మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రాంలో ఇంతవరకు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అన్ని చూశారు. వీటిని అన్నిటినీ పబ్లిక్లోకి ఎంత ఎక్కువ వీలైతే అంత విధంగా తీసుకెళ్ళి ఎక్కువ ఎన్రోల్మెంట్స్ అన్నీ వస్తాయనేసి అని చేస్తారని కూడా ఆశిస్తూ మీ అందరికీ మెనీ థ్యాంక్స్ అండి. మీకు కానీ మా ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్ షో టైం అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు మెనీ థ్యాంక్స్ అండి.